Watu akiniona wanasema tu Shanani na hii takataka amelepewa na wasungu. Hii si mtu. Sasa kutoka hapa hivi kwa yote ameisha. Na mimi sijui kama nitakufa. Na ni Britsh ndio ameharibu mimi. Naona hapo mali kwa moyo. Mbona nitabulia zao. Thousands of British Army soldiers have trained in Kenya for over 60 years now. And an outfit famously referred to as BATUK, the British Army Training Unit Kenya, but local communities are now enduring the repercussions of its activities. The soldiers have faced accusations of serious crimes, ranging from murder. We begin with the shocking news of a confession by a British soldier who was admitted to killing a Kenyan woman in Nanyuki town and dumping her body in a septic tank. To environmental destruction and even rape. Established on June 3, 1964, BATUK operates under an agreement with the Kenyan government, which allows up to 6 British infantry battalions to carry out 8-week training exercises in the country each year. BATUK has established bases in 2 key locations in the East African nation. Kifaru Barracks within the Kenya Army Barracks in Nairobi, the country's bustling capital, and Nyati Barracks at Laikipia Air Base, a £70 million facility about 200 kilometers north of Nairobi on the slopes of Mount Kenya. More than 1,000 rape cases have been under investigation in the past 3 decades. 60-year-old Ntilaren Supuko is one of the many victims of rape. Hiyo Britsh ni 7 kanakujia. Kati tumetoka tu kuja kutoka nini? Kutafuta makuni hapo. Mimi kufanya anaanza kunishika. Mwingine mkono kanigonga na buti hivi ndio niamke hivi. Kanifanya hivi kaanza kucheka ni wapi? Kwa shingo. Kanikujia moja. Watu 7 kaniref. She says that on that fateful day, the 7 British soldiers robbed her off more than just her dignity. Sasa kutoka hapa hivi kwa yote ameisha. Isitembee na mtu kutoka hata kijana. Sina mtoto mwingine, sina kijana, huyu tu mmoja peke yake. Do you feel any pain in your body as of now? Nisilalangi na hii mkono. Kama nakumbukanga, mimi nasa kuona paya mtoto yangu. Na mimi sijui kama nitakufa tu. Na mimi bado uko chini sisiki mzuri. Hiyo ni nini? Si ni mbaya. Na ni Britsh ndio ameharibu mimi. Her husband divorced her after the ordeal, and her only support has been her daughter. How have you been helping your mom? Namnunulia dawa, anatulia kidogo. Analala. Kesho ni hivyo. Haendi choo vizuri, hakujui vizuri. Ameenda hospitali, ameshitikana. Madaktari wakasema, mamako sasa hawezi zaa, waliharibiwa kisasi yake. Kila siku tu analia, ana amani kabisa. To date, every step she takes is a reminder of what they did to her. Sasa hivi kukufa, msichana ndio atanisika. Na Kimasai, msichana asiki mama yake. Hiyo ni maisha gani? Not far off from here is Noldonyio Piro. Her story is equally dark. Asante sana. Niketi hapa? Asante. One afternoon in the year 1995, she and her sister Mantoi were grazing their father's goats in the plains of Samburu, in a BATUK military training range. Out of the blue, British soldiers attacked them and gang rape her sister to death. She tries to escape, but they get hold of her
and subject her to unimaginable horrors. Nikaona watu wanakimbia watu mbili. Ile aupe sasa tunaona hiyo watu. Nikakimbia. Aria. Kilipita. Aria patas. Yelda tongana yang nano. Her husband has been her only support since her parents passed on. Nilisikia tu alifanyiwa hiyo kitendo mbaya. Ameripua kama wanyama. Akakanyaga mkono na mguu. Mkono ukabanjika. Akatengeleza mkono hapo tu kwa kienyeji. Kwa watu wanajua kutengeleza kienyeji tu mkono kufunga tu. Mkono. Sasa hiyo mkono hata sasa haifanye kazi. Na yeye ana nguvu hata. Usungu linguchika na nguvu tu mtu anafanya vile anataka. Alafu na wacha ibaki hapo. Sangai. Ana nguto. Edik. Ana nguto edik. Pakatwani. Pakatwan ngar-ngar. Edik kita. Kaya kita tabu. Boleh. Ama talagas. Wepai. Anak kana una dadal kasi. Dada yake nasikia alinyongwa. Hiyo akakufa. Naona hapo mali kwa mawe. Mungu anakabulia hapo. Na mke wako huwa anakuja hapa? Usikaribia hapo. Naogopa kukuja hapa kwa sababu hausi kukaribia mali kaburi ya dada yake. Mbona? Apata maosa nakumbuka dada yake anasikia ubaya. Behind these walls lie very dark truths. Truths the world hardly hears about. And for this family, justice has been nothing but a distant dream. It's very sad for us as a community. Since 2004, we have not seen any justice for the woman. We are still following up. We don't know what is happening between the Kenyan government and the British government to give justice to that family. Many more rape victims stay silent due to shame. Those who speak out are often divorced and driven out of their communities. Watu akiniona wanasema tu Shanel na hii takataka amerepewa na wasungu. Hii si mtu, ni aibu kubwa sana kwa Wasamburu mama akirepewa. Nasikia taka la mali chungu. Na sisi wakati hiyo hata kana tunajua hata hospitali ni wapi. Labda tu kunya hii mamiti ya kienyeji basi unajikokota tu. Hata mkuje mfanye tuliende lakini mtufanyie tena sisi kitu kama hii. When we look at other areas where the British Army has been training, especially in Cyprus, in Canada, in Germany, we really find a very different scenario. Like in Cyprus, they have what they call an area claims office. I've seen claims where Cypriot farmers claim that low-flying helicopters have caused abortion of their goat and sheep, and they file claims that they are compensated. But in Kenya, you know, they've been able to evade justice because these communities are not able to litigate these tortious claims beyond reasonable doubt before the army. And when the king came to Kenya, all the Kenyan people came to see him and to welcome him. But this is a mockery because you cannot welcome the king and your soldiers are doing very bad things with the community. Many more stories of BATUK abuses remain hidden, with the perpetrators going unpunished. What's more noticeable recently is the increasing number of abandoned biracial children, born from brief encounters between BATUK soldiers and local women in the areas they frequent. I look different from the others. Babangu ni mweusi, mwenye amenilezi. Ningetaka tu kujua my late father who he is. Na mbona aliniacha kwa hii shida yote. Ukienda kwa ofisi zao za BATUK unaambiwa komanda huko ni Mscottish na baba mtoto ni Mscottish, huwezi sikizwa. Mama hata sometimes unanyima kuingia kwa gate. Hapa Kenya huniita British. Na wakati wanaponiita British, mimi nashindwa niko dunia gani. Haya UK naye hawanijui kwa sababu hawajui uraia wangu. Kenya continues to host the British soldiers as the UK has reportedly extended its military training in the country indefinitely after the initial treaty expired in 2021. They have an opportunity to pick up from these allegations to better up their relationship even between Kenya and UK as far as this training is concerned. Na hawa wazungu ungependa kuwaambia nini? Iliwacha wasungu Mungu
Tulisema wacha Mungu aulize hao hiyo dhambi hao walifanya. Sisi tumekuwa kama kiwete tu. Kwa nini anakuja kutunyanyasa? Hao hawezi fanya kazi yao na kwenda. Ni kulea vitu wa mama. Kuja kutunyanyasa sisi watu nyeusi Maafrika. Shauri sisi ni manuku bila unasamanga sisi ni manuku. Na sisi tunalilia Ruto. Atushughulikie, atulilie, atusaidie. Hatuna uwezo yeyote. Ninataka hiyo kesi pelekwe mbele. Tufanye hiyo kesi, aone venye ataamua. Hatutaki ile madharau ili waletaanzisha sisi iendelee kwa Kenya maisha na mulele. Ni mbaya. Well, whatever I'm holding in my hands are printed email responses from the British High Commission in Kenya. And they say that they take any allegations against their personnel seriously. And that as of now, they are doing a lot of investigations around this. And the findings thereof will be treated with utmost seriousness. Well, Prof, what do you make of all these happenings? We believe that there is a conspiracy to ensure that nobody is held accountable. We must keep on shaming them, shaming those British boys. British government, you owe these families, the mothers who are sexually assaulted, the children who are offspring of British soldiers and by law are British. The plains of Samburu and Nanyuki lie in silent agony as the hope of these victims fade with each passing day. But then, who are the British soldiers responsible for these violations? And who are the officials hiding their identities? Kevin Phillips Mwanyi, TRT Africa, Nanyuki, Kenya.